Hi, and welcome back. Today, we'll take a closer look at some useful and very natural Italian expressions from episode 7. In this episode, Ale realizes that her old sofa is no longer comfortable, so she calls Luca for help. Together, they visit a furniture store to look for a new sofa. Along the way, you'll hear several everyday expressions that Italians use all the time, including un problema, che succede, and vengo volentieri. Let's explore how these expressions work and how you can start using them in your own conversations. The first one is ho un problema. In English, I have a problem. Here are a few examples. Ho un problema. Ho un piccolo problema. Ho un problema con la macchina. Ho un problema con il computer. Notice how Ale uses it in the episode. She doesn't explain straight away what the problem is. First, she just says, ho un problema. And then she goes into detail. Il mio divano è vecchio. Non è comodo. Ho bisogno di un divano nuovo. When someone says in Italian ho un problema, a very natural response is ho un problema. Che succede? Che succede? In English, what's happening or what's wrong? You might also hear tutto bene? Che cosa è successo? A small but useful difference. Che succede is about right now. Che cosa è successo refers to something that already happened, what went wrong. Both are worth knowing. Now, my favorite expression from this episode. Oh sì, vengo volentieri. Vengo volentieri. In English, I'd be happy to come. The word volentieri is very Italian. It means gladly, happily. Listen to how it works. Sì, volentieri. Vengo volentieri con te. Italians use volentieri the same way English speakers use the word gladly. In this episode, you hear a lot of adjectives, first at Ale's home, then at the shop. At home, vecchio means old, sporco means dirty, comodo means comfortable. Il mio divano è vecchio. Non è comodo. Questo divano non è comodo. È vecchio. È vecchio e sporco. At casa bella, classico, classic. Elegante, beige, beige, bellissimo, beautiful. Caro, expensive. Cerco un divano classico, con lo schienale alto, di colore chiaro, beige o bianco, e molto comodo. Sì, è molto elegante. È caro. Sì, ma è bellissimo. One thing worth noticing. In Italian, adjectives change their ending depending on the gender of the noun they describe. Un divano nuovo, ba una sedia nuova. Un divano vecchio, ba una casa vecchia. Un letto comodo, ba una sedia comoda. It takes a little practice, but you'll start to feel it naturally over time. Let's go over the key sentences from today's episode one more time. Ho un problema. Che succede? Vengo volentieri. Questo divano non è comodo. Ho bisogno di un divano nuovo. Cerco un divano classico. Quanto costa? È molto elegante. That's all for today. If you enjoyed this episode, leave a like and subscribe. New episodes come out regularly, always slow and clear. See you in episode 8.